Friends, welcome back to our YouTube channel. సో ఫ్రెండ్స్, ఇన్ దిస్ వీడియోలో మనం ఒక వీడియోను యూట్యూబ్లోకి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. చాలా సింపుల్ అండ్ ఫస్ట్ బేసిక్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. సో డోంట్ స్కిప్. సో బిఫోర్ దాట్, ముందుగా వీడియో అప్లోడ్ చేసే ముందుగా మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరియు ఇలాంటి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ముందు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. సో ఫర్ దట్, సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ వీడియోని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలని చూద్దాం. సో అందుకోసం గూగుల్ క్రోమ్ ఉపయోగించి మీరు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయితే ఓకే, లాగిన్ కాకుంటే లాగిన్ అవ్వండి. సో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంది కదా, సో ఇక్కడ చూపిస్తుంటుంది. మీరు డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి అయినా కావచ్చు. ఇక్కడ థర్డ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా పైన, మూడో ఆప్షన్ ప్లస్ సింబల్, దాని ద్వారా అయినా అప్లోడ్ కావచ్చు. నేను చూపిస్తాను. యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి అన్ని అయినా అప్లోడ్ చేద్దాం. సో హియర్ ఇక్కడికైనా వచ్చిన ఇదే వీడియో, ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సింబల్. సో సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లోడ్ వీడియో. సో మనం ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి మీకు ఎక్కడైతే వీడియో ఉందో దాని నుంచి కూడా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తా చూడు, ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. వన్స్ ఇట్ డ్రాగ్ చేస్తానే 2-3 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. సో మనం ఇక్కడ టైటిల్ ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది. సో ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా లింక్ అయినా ఇవ్వచ్చు, మీకు తెలిసిన వీడియోస్. అలా కాకపోతే మామూలుగా హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ద్వారా అయినా ఇవ్వచ్చు. సో నేను హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇస్తాను. ఇక్కడ కొన్ని వీడియోస్లో పైన వస్తాయి కదా, టైటిల్ దాని నేమ్ పైన హ్యాష్ ట్యాగ్స్ మీరు బాగా గమనించి చూడొచ్చు. సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ మాక్సిమం 3 ఇవ్వాల్సింది వస్తుంది, 4 అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో లైక్ దిస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఒక ప్లేలిస్ట్ అనేది. సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ అని కొట్టా. సో ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు హౌ టు చేంజ్ అని క్లిక్ ఇచ్చాను అనుకో, ఎప్పుడన్నా మామూలు ఎవరైనా వీడియో యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి హౌ టు చేంజ్ అని జస్ట్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన వీడియో కూడా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అందుకోసం వచ్చేసా జస్ట్ డన్. ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్, దిస్ వీడియో ఈజ్ మేడ్ ఫర్ కిడ్స్ అంటే నో, కిడ్స్కి ఏం కాదు కదా. సో ఇక్కడ ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చా 18 బిలో వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు వీడియో. సో మోర్ ఆప్షన్ ట్యాగ్స్, ఇక్కడ ఇంకా మనకి ఏదైనా ఎక్కువ నేమ్స్ నేను ఇచ్చుకోవచ్చు. చూడు నేను ఇస్తాను. Like this, we if you want, like, okay, if you want to give the more names also can. Once given the names, go language. మీరు ఈ వీడియోస్ అయినా సరే
సారీ మనం ఇక్కడ ఈ కొన్ని నేమ్స్ అనే కాదు, ఇంకా ఎక్కువ నేమ్స్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటే. సో మనం ఇక్కడ వీడియో లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, తెలుగు కాబట్టి. సో తెలుగు, టీ ఫర్ తెలుగు. ఇయర్, డేట్, టుడే డేట్, స్టాండర్డ్ యూట్యూబ్ లైసెన్స్ ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కదా ఇది. అలో ఆల్ కామెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇది మనకు యాడ్ అండ్ ఎండ్ స్క్రీన్ అనేది ఏ వీడియో ఏ ప్లేస్లోనూ డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే ఆ ప్లేస్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనకు అది అవసరం లేదు. నాకు ఇప్పుడైతే మీరు సెట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ యాడ్ అని కొట్టామనుకో, సో ఏ వీడియోలో మీకు బాగా హైలైట్ కావాలనేది ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఇదైతే అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ అని కొట్టి ఇక్కడ పబ్లిక్ అని క్లిక్ ఇవ్వండి. మనం పబ్లికే కదా, ఇప్పుడు పబ్లిక్ చేయాలి కాబట్టి వీడియో పబ్లిక్ అని క్లిక్ ఇచ్చి దెన్ పబ్లిష్. సో ఇక్కడ ఒక లింక్ వస్తుంది కదా, ఈ లింక్ యూజ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఎక్కడైనా షేర్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళు ఈజీగా మీ వీడియో అనేది చూస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ సో ఈ విధంగా మనం ఒక వీడియోను పబ్లిష్ చేయొచ్చు. చూడండి పై వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా వీడియోను పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్, and don't forget to subscribe. Please subscribe. Thank you for your cooperation. Thank you.